Good morning, dear students. Students, in the last lecture, we have been studied about introduction, definition, and general principle of calibration. But in today's lecture, we are going to study about the introduction, definition, and the general principles of qualification. Now, student, there is a difference in between the calibration, qualification, and the validation. So all these 3 points we have to study in the detail. आपल्या सिलेबसनुसार हे तिघं पॉईंट आपल्याला डिटेलमध्ये शिकून घ्यायचं आहे की कॅलिब्रेशन म्हणजे नेमकं काय, क्वालिफिकेशन म्हणजे काय आणि व्हॅलिडेशन म्हणजे काय. तर आजच्या लेक्चरला मी सुरुवात करतोय किंवा जो पॉईंट आज आपण सुरुवात करूया ॲज पर अवर सिलेबस, दॅट इज इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन अँड जनरल प्रिन्सिपल ऑफ क्वालिफिकेशन. So first of all, student, from this particular presentation, try to understand what is meant by the qualification. Qualification is an action of providing the documented evidence that the equipment, premises, and the systems are designed, installed, and performing correctly, and they are ready to use for their intended purpose or for their intended use. Now try to understand what does it want to explain, the definition. What is qualification? It is an action. It is the action of developing or providing the documented evidence. It is the action of providing a documented evidence which provides the proof that the equipment, premises, and the systems which are designed, installed, or which are those who are performing in our manufacturing unit are ready for their intended use. Means with the help of this qualification document, we can conclude that, or we can suggest that whether our system, our equipments, they are ready to use or not. That thing can be get evaluated on the basis of this particular documented evidence which were provided by the action, and that action is called as qualification. Okay, student. Now, second point, it refers to the activities undertaken to demonstrate that utilities and equipments are suitable for their intended use and perform properly. Now try to understand the second point. What does qualification refers? Qualification refers to the activities which are undertaken, which are carried out to demonstrate that the utilities and the equipment which we are using are suitable for their intended use and they are performing the properly. Means in order to evaluate the performance, in order to evaluate the working ability of our equipments and the utilities which we are using in our pharma industry, that can be demonstrated by making a use of and the activities, by making a use of and this particular action which is called as qualification. Third point, it is the action of providing, it is action of proving the assurance that any equipment or the process works correctly and consistently and produce the expected result. What does it assure? तुम्ही क्वालिफिकेशन करताय म्हणजे तुम्ही काय अश्युअर करून घेताय? तिसऱ्या पॉइंट मध्ये म्हटलेलं आहे, इट इज द ऍक्शन ऑफ प्रूव्हिंग द assurance that any equipment or the process works correctly and consistently and produces the expected result. Next point, qualification is a part of validation, but the individual qualification step alone do not constitute the process of validation. Try to understand. Actually, this qualification, it is a one of the part, it is a one of and the process which involve in the process of validation, but the qualification alone, it cannot constitute the process of validation. Means it is a one simple small part of the validation process. We can't say that qualification means simply a validation. However, the qualification is a one small part of this validation process. Understand, student? Moving on toward the next slide. Qualification of the instrument is not a single continuous process, but instead results from the many discrete activities. For convenience, these activities has been grouped into the 6 phases of qualification. These phases are described as below. Now, this was the slide, student, which was representing that what does qualification exactly means, how it was get classified. That classification is here in front of you. Qualification of any instrument is not a single continuous process, but instead a results from the many discrete activity. Qualification, it is not a single action or it is not a single process, but it was get discreted out, or it was said to be a discrete activities which was resulted out from the various continuous processes. And basically, for convenience, these activities, they are grouped into the 6 phases of qualification, and these 6 phases of qualifications are explained as follow.
Okay, sorry, student. Which are the six phases of qualification? The first one is the design qualification, DQ. Second one is the installation qualification, IQ. Third one is the operational qualification, that is OQ. Fourth one is the performance qualification, PQ. Fifth one is the component qualification, CQ. And the sixth one is the requalification. These are the six different phases of the qualifications which we are basically performing, which were basically carried out in order to prove that, or in order to develop the documented evidence that the equipments and the utilities which we are using in our pharma manufacturing facilities are ready for their intended use. हे प्रूव्ह करून घेण्यासाठी आपल्याला आपल्या इन्स्ट्रुमेंटवर, आपल्या युटिलिटीजवर क्वालिफिकेशन करून घ्यावं लागेल. आणि ते वेगवेगळ्या प्रकारचे क्वालिफिकेशन कुठले, हे तुमच्या समोर इथे 6 प्रकारचे क्वालिफिकेशन मांडलेले आहेत. पहिलं म्हणजे DQ डिझाइन क्वालिफिकेशन, दुसरं IQ इन्स्टॉलेशन, DQ IQ OQ ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन, PQ परफॉर्मन्स क्वालिफिकेशन, CQ कंपोनेंट क्वालिफिकेशन, and last one is the requalification. Now student, this 6 phases of qualification we are going to study in somewhat detail. The first one, that is the design qualification. Okay. Sorry for disturbance again. Okay. So the first one, that is the design qualification. First, पहिल्या पॉइंटकडे लक्ष असू द्या. It is the documented verification that the proposed design of the facilities, system and the equipment is suitable for the intended purpose. कशाबद्दलची माहिती देतोय? Proposed design. इट इज अ वन टाइप ऑफ द डॉक्युमेंटेड व्हेरिफिकेशन. तुम्ही डिझाईन क्वालिफिकेशन करतायत म्हणजे तुम्ही हे व्हेरीफाय करून घेतायत, तुम्ही ऍक्टिव्हिटीज परफॉर्म करणार आहात, तुम्ही डिस्क्रिएट ऍक्टिव्हिटीज परफॉर्म करणार आहात, त्याच्यावरनं तुम्ही हे जाणून घेण्याचा प्रयत्न करताय की जे काही डिझायनिंग आहे तुमच्या फॅसिलिटीजची, वर्किंग फॅसिलिटीजची, सिस्टीमची किंवा इक्विपमेंटची, ती या प्रकारे केली गेलेली आहे विच इज सुटेबल फॉर द इंटेंडेड पर्पज. आणि जेव्हा तुम्ही डिझाईनचं व्हेरिफिकेशन करतात किंवा डिझाईनचं तुम्ही एका प्रकारे अवलोकन करून घेतायत, तर याचा अर्थ काय होतंय, तुम्ही डिझाईन क्वालिफिकेशन करून घेताय. तर पहिल्या पॉइंटकडे लक्ष असू द्या. इट इज द डॉक्युमेंटेड व्हेरिफिकेशन दॅट द प्रपोज्ड डिझाईन ऑफ द फॅसिलिटी, सिस्टीम्स अँड द इक्विपमेंट इज सुटेबल फॉर द इंटेंडेड पर्पज. सेकंड वन, DQ should be performed when a new equipment is being purchased or when an existing equipment is being used for the new application. DQ serve as the precursor to defining the equipment installation qualification and the OQ protocols. Now try to understand. DQ कधी परफॉर्म करायचा असतो किंवा डिझाईन क्वालिफिकेशन ही ऍक्टिव्हिटी कधी परफॉर्म करायची? DQ should be carried out or it should be performed when a new equipment has been purchased. जेव्हा तुम्ही तुमच्या मॅन्युफॅक्चरिंग फॅसिलिटीमध्ये, फार्मा इंडस्ट्रीमध्ये तुम्ही एखादं नवीन इक्विपमेंट परचेस करत आहात, तर त्या नवीन इक्विपमेंटवर तुम्हाला डिझाईन क्वालिफिकेशन करणं खूप गरजेचं आहे. त्याच्यावरनं तुम्हाला समजेल की त्या इक्विपमेंटचं जे काही डिझायनिंग झालेलं आहे ते आपल्या कामासाठी सुटेबल आहे का नाही, ते आपल्या कामासाठी आपले जे इंटेंडेड पर्पज आहे त्या पर्पजसाठी ते सुटेबल किंवा प्रॉपर आहे का नाही, हे तुम्हाला व्हेरीफाय करून घ्यावं लागेल. आणि हे व्हेरीफाय करत असताना म्हणजेच आपण काय करतोय, डिझाईन क्वालिफिकेशन. किंवा DQ अजून कधी परफॉर्म केलं जातं? वेन द एक्झिस्टिंग इक्विपमेंट इज बिंग युज्ड फॉर द न्यू ऍप्लिकेशन. तुमच्याकडे ऑलरेडी एखादं इक्विपमेंट आहे आणि तुम्ही त्याच्यावर एखादं नवीन प्रोडक्ट बनवताय. वेन एक्झिस्टिंग इक्विपमेंट इज युज्ड फॉर अ न्यू ऍप्लिकेशन, नवीन कामासाठी जर का तुम्ही तुमच्याकडे होत असलेलं जे काही इन्स्ट्रुमेंट आहे त्याच्यावर तुम्ही जर का नवीन प्रोडक्ट बनवतायत, तर त्यावेळेस सुद्धा तुम्हाला डिझाईन क्वालिफिकेशन करणं खूप गरजेचं आहे. पुढचं पॉईंट काय म्हणतंय? DQ सर्व ॲज द प्रीकर्सर फॉर डिफाइनिंग द इक्विपमेंट इन्स्टॉलेशन क्वालिफिकेशन अँड द ऑपरेशनल क्वालिफिकेशन प्रोटोकॉल. DQच्या आधारावर आपण IQ डिफाईन करू शकतो, OQचे प्रोटोकॉल डिफाईन करू शकतो, इन्स्टॉलेशन क्वालिफिकेशन आणि ऑपरेशनल क्वालिफिकेशनचे प्रोटोकॉल्स आपण डिफाईन करू शकतो, डिझाईन करू शकतो ऑन द बेसिस ऑफ व्हॉट? ऑन द बेसिस ऑफ दिस फर्स्ट फेज ऑफ द क्वालिफिकेशन, दॅट इज डिझाईन क्वालिफिकेशन. तिसऱ्या पॉईंटकडे लक्ष असू द्या. The purpose is to ensure that all the requirements for the final system have been clearly defined at the start. And हे डिझाईन क्वालिफिकेशन आपण का करतोय? It is basically performed
The purpose is that to ensure that all the requirements for the final system have been clearly defined at the start. Last point, in the other word, has it been designed and selected correctly? हा प्रश्न निर्माण होतो आणि त्या प्रश्नाला उत्तर कोण देणार आहे? हे डिझाईन क्वालिफिकेशन. जे काही इन्स्ट्रुमेंट आपण आपल्या इंडस्ट्रीमध्ये आणतोय नवीन कामासाठी किंवा जे काही इन्स्ट्रुमेंट आपल्या इंडस्ट्रीमध्ये आहे आणि त्याला आपण जर का एखाद्या नवीन कामासाठी वापरत आहोत, तर हा प्रश्न तुमच्या मनात निर्माण व्हायला पाहिजे, हॅज इट बीन डिझाईन अँड सिलेक्टेड करेक्टली? तुम्ही जो इन्स्ट्रुमेंट किंवा तुम्ही जो इक्विपमेंट सिलेक्ट केला आहे त्याची डिझायनिंग प्रॉपरली झालेली आहे का नाही त्या कामासाठी? तर या प्रश्नाचं उत्तर कोण देणार आहे? डिझाईन क्वालिफिकेशन. अंडरस्टँड स्टुडंट? मुव्हिंग ऑन टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड. सेकंड फेज, installation qualification. It is a documented evidence that the premises supporting utilities and the equipment have been built and installed in compliance with the design specification. या पॉइंटकडे लक्ष असू द्या. In compliance with design specification. डिझाईन स्पेसिफिकेशन म्हणजे डिझाईन क्वालिफिकेशन जे तुम्ही परफॉर्म केलंय त्याच्या अनुसार आता हा इन्स्टॉल होतोय का नाही? जो काही नवीन इक्विपमेंट तुम्ही तुमच्या इंडस्ट्रीमध्ये आणलाय त्यानुसार तो इन्स्टॉल होतोय का नाही, त्या डिझायनिंगला तो मॅच करतोय का नाही, हे तुम्हाला व्हेरीफाय करून घ्यावं लागेल. आणि हे व्हेरीफाय करून घेत असताना आपल्याला दुसऱ्या फेजमध्ये जावं लागेल. क्वालिफिकेशनची दुसरी फेज म्हणजे कुठली? इन्स्टॉलेशन क्वालिफिकेशन. आता याची थिअरी समजून घ्या. इट इज डॉक्युमेंटेड एव्हिडन्स दॅट द प्रिमायसेस supporting utilities and the equipment have been built and installed in compliance with the design specification. Okay. Second point, it verifies that the equipment has been installed in accordance with the manufacturer's recommendation in a proper manner and placed in an environment which is suitable for its intended purpose. आता डिझाईन इन्स्टॉलेशन क्वालिफिकेशन वरनं आपण काय व्हेरीफाय करून घेतोय? वी आर व्हेरीफाईंग दॅट इन्स्टॉलेशन क्वालिफिकेशनच्या ऍक्टिव्हिटीज जेव्हा तुम्ही परफॉर्म करतायत त्यावेळेस तुम्ही सिम्पली व्हेरीफाय करून घेतायत की जो काही इक्विपमेंट आपण परचेस केलेला आहे त्याचं इन्स्टॉलेशन आपल्या सोयीनुसार झालेलं आहे का नाही? आपल्याला जे काम त्या इन्स्ट्रुमेंटवर किंवा त्या इक्विपमेंटवर करून घ्यायचं आहे आपल्या सोयीनुसार त्या इन्स्ट्रुमेंटचं त्या इक्विपमेंटचं इन्स्टॉलेशन झालेलं आहे का नाही हे तुम्ही जेव्हा व्हेरीफाय करतात त्यासाठी तुम्हाला क्वालिफिकेशन परफॉर्म करावं लागतं. आणि तो क्वालिफिकेशन म्हणजे कुठलं? इन्स्टॉलेशन. कारण तुम्ही काय व्हेरीफाय करणार आहेत? You are going to verify the installation of that particular equipment, whether it is according to our intended purpose or not. आपल्याला हवा असलेल्या कामानुसार तो इन्स्टॉल झालेला आहे का नाही हे जेव्हा व्हेरीफाय करायचं असेल त्यावेळेस क्वालिफिकेशन करायला लागेल आणि तो क्वालिफिकेशन म्हणजे इन्स्टॉलेशन क्वालिफिकेशन. थर्ड पॉइंट, इट इन्व्हॉल्व्स द कोऑर्डिनेट एफर्ट्स ऑफ द वेंडर, द ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट अँड द प्रोजेक्ट टीम. इन्स्टॉलेशन क्वालिफिकेशन करत असताना 3 पर्टिक्युलर ग्रुपच्या लोकांचं किंवा 3 पर्टिक्युलर टीमच्या लोकांचं कोऑर्डिनेटिव्ह एफर्टची खूप गरज असते. इन्स्टॉलेशन क्वालिफिकेशन करत असताना आपल्याला वेंडरची गरज भासेल, ऑपरेटिंग डिपार्टमेंटची गरज भासेल आणि प्रोजेक्ट टीम जे कोणी इन्स्टॉलेशन परफॉर्म करणारे असतील त्या प्रोजेक्ट टीमची गरज आपल्याला भासेल. येते. सो स्टुडंट, दिस वॉज इन द सेकंड फेज ऑफ द क्वालिफिकेशन, दॅट इज द इन्स्टॉलेशन क्वालिफिकेशन. नेक्स्ट वन, द पर्पज ऑफ IQ इज टू चेक the installation site environment, confirms equipment specification, and verifies the conditions of installed equipment, and also to ensure that all the steps or all the aspects of the facility or the equipment are installed correctly and comply with the original design. आता व्यवस्थित लक्षात घ्या हा पुढचा पॉइंट जो आहे इन्स्टॉलेशन क्वालिफिकेशन बदला. इन्स्टॉलेशन क्वालिफिकेशन का परफॉर्म केला जातोय? Installation qualification is basically performed. Okay. The purpose of IQ is to check the installation site. Just a minute. Once again, sorry for disturbance, student. After this installation qualification, I'm going to stop here. The purpose of the installation qualification is to check the installation site. कुठे आपण equipment install केला आहे. We have to confirm about the equipment specification. We have to verify the condition of installed equipment, and also we have to ensure all the aspects of the facilities or the equipments are installed correctly and comply with the original design or not.
and that's why student we are performing this particular second phase of and the qualification, and that second phase of the qualification is called as installation qualification. Next point, in the other word, how it been built or installed correctly, has it been built or installed correctly. पहिल्या फेजमध्ये क्वेश्चन काय होता, हॅज इट बीन बिल्ड और डिझाईन करेक्टली, आणि दुसऱ्या फेजमध्ये क्वेश्चन तयार होतोय, हॅज इट बीन बिल्ड और इन्स्टॉल्ड करेक्टली. म्हणजे आता नवीन इक्विपमेंट आणलं, त्याची डिझायनिंग आपण चेक करून घेतली, डिझायनिंग आपल्यानुसार आहे, आपल्या गरजेनुसार आपल्या सोयीनुसार जर त्याची डिझायनिंग असेल तर त्या इन्स्ट्रुमेंटला आता आपण आपल्या कंपनीमध्ये घेऊन आलो. आता आपल्या कंपनीमध्ये किंवा फार्मा मॅन्युफॅक्चरिंग एरियामध्ये त्याला जर का तुम्हाला इन्स्टॉल करायचं आहे तर त्याचं इन्स्टॉलेशन प्रॉपरली झालेलं आहे का नाही, त्याचं इन्स्टॉलेशन आपल्या वर्किंग इन्व्हायरमेंट सोबत प्रॉपरली कोऑर्डिनेट झालेलं आहे का नाही, त्याचं इन्स्टॉलमेंट प्रॉपरली झालेलं आहे का नाही, हे जर का तुम्हाला व्हेरीफाय करून घ्यायचं असेल, या प्रश्नाचं जर का तुम्हाला उत्तर पाहिजे असेल तर तुम्हाला त्यासाठी दुसरं फेज करावं लागेल क्वालिफिकेशनचं, आणि तो दुसरा फेज क्वालिफिकेशनचा म्हणजे कुठला, इन्स्टॉलेशन क्वालिफिकेशन. Next point, in IQ, connect each unit, that is electrical system, flow line system, and confirm that the connections are correct. Installation perform करत असताना किंवा installation qualification perform करत असताना it become very necessary that we have to connect each and every unit, such as in the electrical unit, flow line unit, or the electrical system and the flow line system, and we have to confirm that the connections are correct. And after that student, we have to perform the installation qualification. म्हणजे या दोन फेजवरनं तुमच्या लक्षात आलं असेल तर पहिल्या फेजमध्ये आपण काय करतोय, इन द फर्स्ट फेज व्हॉट वी आर डुईंग, ॲक्च्युली स्टुडंट वी आर what I can say, we are firstly verifying about the designing of the equipment. इक्विपमेंटच्या डिझाईनला आपण व्हेरीफाय करून घेतोय. इक्विपमेंट डिझाईन जर व्हेरीफाय झालं, आपल्याला गरज असलेल्या आपल्या सोयीनुसार असलेलं जर काय त्याचं डिझायनिंग असेल तर त्या इन्स्ट्रुमेंटला आता आपण किंवा त्या इक्विपमेंटला आता आपण आपल्या वर्किंग एरियामध्ये इन्स्टॉल करूया, आणि इन्स्टॉल झाल्यानंतर प्रॉपरली तो इन्स्टॉल झाला आहे का नाही, आपल्या सोयीनुसार आपल्या गरजेनुसार अवतीभोवतीच्या इन्व्हायरमेंट अनुसार वर्किंग इन्व्हायरमेंट अनुसार तो इक्विपमेंट किंवा तो इन्स्ट्रुमेंट प्रॉपरली इन्स्टॉल झाला आहे का नाही हे चेक करून घेण्यासाठी किंवा हे व्हेरीफाय करून घेण्यासाठी आपण दुसरं क्वालिफिकेशन करतो, तो म्हणजे इन्स्टॉलेशन क्वालिफिकेशन. अंडरस्टँड स्टुडंट? सो स्टुडंट, आय एम गोइंग टू स्टॉप हियर, ओके, अँड आय विल स्टार्ट विथ द नेक्स्ट फेजेस ऑफ द क्वालिफिकेशन इन द नेक्स्ट लेक्चर. हे टोटल 6 फेजेस आहे, त्या 6 फेजेसपैकी 2 फेजेस मी तुम्हाला इथे शिकवले, डिझाईन qualification and installation qualification. In the next lecture, I am going to start with the operational qualification. So I am going to stop here, student. Thank you all of you. Thank you very much.